Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone. Most people who learn a foreign language learn it so that they can one day have real-life conversations with native speakers. When you start out learning and crack open your first textbook or listen to your first podcast, having a real conversation can feel like a fantasy. When everything about a language feels new, it can be overwhelming. But this couldn't be further from the truth. While it does take a significant amount of time and effort to become fluent, having a conversation might not be as far off as you think. In this video, we'll look at 3 ways you can boost your conversational skills and start talking to native speakers. Number 1. Find native speakers and practice with them. It's unlikely you live near a big group of native speakers to practice with. If you happen to be in a major or international city, your chances may be better. Check and see if your city has a general language exchange. Chances are there could be a native speaker there who is also trying to learn another language. Practicing in person with a native speaker is probably the most interesting option for honing your speaking skills. But if you can't find anyone where you live, the next best option is to look online. Luckily for language learners, the past 10 years or so have seen an explosion in online language exchange sites. On these websites, you can search for someone who is a native speaker of your target language and is also learning your native language. The idea behind a language exchange is that you communicate with them via video or text chat, and half of the time, they help you practice your target language, and for the other half, you help them practice theirs. Practicing via an online language exchange is a highly effective way to practice your conversational skills. Number 2. Work on pronunciation. Pronunciation is often an overlooked skill when it comes to learning a foreign language. Most people think of a good foreign accent as a luxury rather than a necessity. But what most people don't talk about is how having a good accent boosts your listening and comprehension skills. If you can hear a sound from a foreign language and know how to make it yourself, then you're more likely to understand native speakers when they talk at normal speed, and you're also more likely to remember any new words or phrases you come across. Having a good accent means that the language no longer sounds foreign. Instead, it sounds familiar, maybe even natural. So how do you go about perfecting your accent? The best way is to break down the language into its individual sounds. Make note of any sounds that are the same or similar to your native language and of those that are different. Of the sounds that are different, spend your time practicing the ones that you find the hardest to say correctly. After you're comfortable with the individual sounds, you can start linking together words and phrases. This is where accent practice starts to get really fun and interesting. Get your hands on some native speaker audio from a TV show, song, or podcast. Play the audio back and listen closely a few times. Take note of how words blend together in speech. Then, do your best to imitate what you hear, trying to match the speaker's emphasis and intonation. Our language learning program's playback feature is perfect for this. Record yourself and compare it to the original recording. Rinse and repeat until you're comfortable with the audio selection, and then move on to something more difficult. This is how you can break through the accent barrier and really start to make the language your own. Number 3. Learn phrases, not just individual words. Learning grammar and individual words is great, but it's not the only approach you should take if you want to speak fluently. In addition to your regular grammar and vocabulary, try learning whole phrases, even if you aren't totally sure how they work grammatically. Learn phrases that are specific to your needs. It's a good idea to learn phrases that are grouped around a certain setting or subject, such as simple greetings or introductions, questions for getting to know someone, or traveling comfortably. You can even learn filler phrases, which you can use so that you have something to say when, well, you don't know what to say. Learning phrases like this will help you become conversational faster. You may not understand what you're saying literally, but as long as you know the general meaning behind the phrase and know when to use it, you'll be able to talk like a native. Eventually, your knowledge of grammar and vocabulary should catch up with the phrases you know. Learning a new language should feel like an adventure. There will be plateaus and periods in your learning where it feels like you're hitting a wall, but being able to speak with native speakers and have real conversations will help you combat language fatigue. After all, talking to someone face-to-face in a foreign language is one of the main reasons we start learning in the first place.
And for even more ways to gain conversation skills, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Ahoj, já jsem Veronika. Těší mě. Hi, I'm Veronika. Nice to meet you. In this series, you are going to learn basic Czech expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you are going to learn how to introduce yourself in Czech. You'll start speaking right away, but first, it's important to clarify that in Czech, there is a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Czech people introduce themselves in an informal situation. Ahoj, já jsem Veronika. Ráda tě poznávám. Hi, I'm Veronika. Nice to meet you. Ahoj, já jsem Veronika. Ráda tě poznávám. For males, the form of ráda changes to rád. Ahoj, já jsem Petr. Rád tě poznávám. Hi, I'm Petr. Nice to meet you. Ahoj, já jsem Petr. Rád tě poznávám. Start by saying ahoj, já jsem. Then say your name. Ahoj, já jsem Veronika. Finally say ráda tě poznávám if you are a female or rád tě poznávám if you are a male. Ahoj, já jsem Veronika. Ráda tě poznávám. Ahoj, já jsem Petr. Rád tě poznávám. And now let's see the same sentence in formal speech. Dobrý den, já jsem Veronika Nová. Ráda vás poznávám. Good day, I'm Veronika Nová. Nice to meet you. Dobrý den. Já jsem Veronika Nová. Ráda vás poznávám. And again, the form of ráda changes to rád for males. Dobrý den, já jsem Petr Nový. Rád vás poznávám. Hi, I'm Petr Nový. Nice to meet you. Dobrý den. Já jsem Petr Nový. Rád vás poznávám. So what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these expressions together. Ahoj has been substituted with the formal greeting Dobrý den, Czech for good day. Já jsem Veronika has not been changed. Já jsem simply means I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Veronika Nová. Here you would say your full name. Finally, pay attention to the ending. We went from tě poznávám to vás poznávám. What changes is the Czech word for you in the accusative case. In a formal sentence, we use the more polite word vás. One more time, the informal way to introduce yourself in Czech is Ahoj, já jsem Veronika. Ráda tě poznávám, for females. And Ahoj, já jsem Petr. Rád tě poznávám, for males. The formal way to introduce yourself is Dobrý den, já jsem Veronika Nová. Ráda vás poznávám, for females. And Dobrý den, já jsem Petr Nový. Rád vás poznávám, for males. Now it's time for Veronika's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. If you are not sure whether to use ráda tě poznávám, rád tě poznávám, ráda vás poznávám, or rád vás poznávám, just say simply těší mě. As I said at the beginning of this lesson, těší mě means I am pleased to meet you. If you use the correct sentence with Czech people, they're definitely going to be impressed. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying děkuju. In this lesson, you will learn some of the most common greetings used in the Czech Republic. Připraveni? Are you ready? Tak začneme. So let's start.
The most common informal greeting is ahoj. Ahoj. Ahoj means hi or hello. We should only use this greeting with friends or relatives. The most common formal greetings will change depending on the time of day. Let's start with Dobrý den. Dobrý den. Literally, Dobrý den means good day. As a rule of thumb, we can use Dobrý den only during the daytime, from late morning until early evening. In the morning, we say Dobré ráno, which means good morning. Dobré ráno. During the evening, we say Dobrý večer. Dobrý večer. Den, ráno, and večer are Czech for day, morning, and evening, respectively. Easy, right? Dobrý is the form of the adjective used in combination with masculine nouns, and dobré is the form we use with neuter nouns. It means good. What should you say when you leave? Czech people usually say na shledanou when leaving in a formal situation. Na shledanou. Na shledanou means goodbye. If we say goodbye to friends or our relatives, we use the informal word ahoj. Ahoj. Maybe you have already noticed, but informal hello and goodbye are the same in Czech. In both situations, we simply say ahoj. Now you can greet people in many different ways in Czech. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say ahoj. Formally, use dobré ráno in the morning, dobrý den in the afternoon, and dobrý večer in the evening. When leaving in a formal situation, we say na shledanou. And in an informal situation, it's ahoj. It's easy, isn't it? Now it's time for Veronica's insights. You can also hear other greetings in the Czech Republic. For example, young people might use nazdar for hello when they meet each other. It is also very common to use the word čau for both hello and goodbye in informal situations. But I'm sure you could guess what it means if you happen to hear it in the streets. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Czech. Do you remember them? In this lesson, you are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Czech, you can be sure that everyone will understand what you are saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Mluvíš anglicky? Mluvíš anglicky? In Czech, verbs change depending on the person that they refer to. The first word is the verb mluvíš, which means to speak. Because it is referring to the second person, you, it is conjugated to mluvíš. And you probably recognize anglicky to be English, though anglicky is not a noun but an adverb. Mluvíš anglicky? We're now going to make this sentence formal. The person which the verb refers to is going to change to the formal version of you. Because of this, the verb will be conjugated differently. It becomes mluvíte instead of mluvíš, like in the informal version. Everything else stays the same. Mluvíte anglicky? Mluvíte anglicky? If you add promiňte, excuse me, the sentence becomes even more polite. Promiňte, mluvíte anglicky? Promiňte, mluvíte anglicky? The responses you will receive could be one of these three. Ano, yes, ano. Trochu, a little. Trochu. Ne, nemluvím anglicky. No, I don't speak English. Ne, nemluvím anglicky. Since this last one is a negative statement, we need to attach ne to the verb mluvit. Notice also that the form mluvím is slightly different than mluvit.
Remember, the verb changes depending on the person it refers to. We are now talking about ourselves. Thus, I do not speak is nemluvím. Now it's time for Veronica's insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Czech people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute anglicky with italsky for Italian, rusky for Russian, španělsky for Spanish, francouzsky for French, and so on. In the last lesson, you learned some words to use when you are apologizing in Czech, including promiňte and omlouvám se. In this lesson, you will learn numbers in Czech. Yes, numbers, čísla, from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes. Za 3 minuty. Are you ready? Let's start. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great job! Do you know what comes before 1? It's right, it's nula. Nula. You don't have any more excuses. You can now give your friends your phone number in Czech. Let's try together. We will use the phrase moje telefonní číslo je, which means my number is, moje telefonní číslo je, moje telefonní číslo je 2 8 1 8 6 4 1 6 8. It's 2 8 1 8 6 4 1 6 8. Perfect. Now it's time for Veronica's insights. 1 and 2 can actually have 3 different forms. We use the forms 1 and 2 when counting feminine nouns. For example, 1 květina, meaning 1 flower, and 2 květiny, meaning 2 flowers. 1 and 2 are used with masculine nouns. For example, 1 strom, meaning 1 tree, and 2 stromy, meaning 2 trees. 1 and 2 are the forms for counting neuter nouns. For example, 1 dítě, meaning 1 child, 2 děti, meaning 2 children. Notice that 2 is the form for feminine as well as neuter nouns. Other numbers starting from 3, which means 3, do not change their forms depending on gender. Ahoj, já jsem Karin. Jako ve všech evropských zemích, i v České republice jsou Vánoce jedním z největších svátků roku. Jejich vrcholem je v České republice 24. prosinec, kdy nastane Štědrý večer. Pro mnohé nejtoužebněji očekávaný okamžik celého roku. Čas, kdy Ježíšek přináší lidem dárky. V téhle lekci si řekneme, jak Češi slaví Štědrý večer. Víte, proč by se měli Češi během Štědrého dne až do večeře postit? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa.
K neodmyslitelným vánočním radostem patří zdobení vánočního stromku. Mladý jehličnatý stromek, borovice, smrček či jedlička se přinesou do bytu a děti za pomoci a dozoru dospělých začnou zdobit pestrými vánočními dekoracemi. Perníčky, papírovými řetězy, čokoládovými figurkami, svíčkami a prskavkami, které se zapálí, až přijde čas. Pod nastrojený stromeček potom večer přinese z dárky Ježíšek. Ke starým tradicím patří se během Štědrého dne postit. Štědrovečerní večeře, která se má podávat, když na obloze vyjde první hvězda, je tak prvním opravdovým jídlem dne. Tradičními pokrmy jsou houbová polévka zvaná kuba a hlavním jídlem kapr, obvykle smažený s bramborovým salátem. Sladkou tečkou je typické vánoční cukroví. Hlavním hřebem je nadělování dárků. Po večeři zavolá hlas zvonku všechny členy rodiny do setmělé místnosti, v níž září vánoční stromek svými svíčkami a prskavkami. Pod ním jsou naskládány pro každého dárky. Ty přinesl Ježíšek, dítě Ježíš, které se právě narodilo. Lidé zpívají koledy. Po vybalení dárku si všichni poděkují a vzájemně popřejí. Den může být zakončen návštěvou půlnoční mše. Aby lidé byli motivováni se během Štědrého dne postit, slibuje se jim, že uvidí zlaté prasátko. Každý rok ale opět vyjde najevo, že jde o symbol slunce jako zdroje života a světla. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Víte, proč by se měli Češi během Štědrého dne až do večeře postit? Češi by se měli postit, aby o Štědrém večeru uviděli zlaté prasátko. Ke zklamání mnohých se ale nejedná o skutečné zvíře, ale o starý symbol slunečního kotouče jako zdroje života, světla a vitality. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Slavíte u vás také Štědrý den? Pokud ano, jak? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce. Ahoj, já jsem Karin. První svátek vánoční, nazývaný také tradičně jako Boží hod, má své pevné místo v českém vánočním kalendáři. Připadá na 25. prosince a je také nazýván svátkem narození Páně. V téhle lekci si řekneme, jak Češi slaví první svátek vánoční. Jaké jsou vánoční zvyky, které lidé dělají na Boží hod? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Boží hod má být svátkem klidu, rodinné pohody i odpočinku od každodenního pracovního a též předvánočního zhonu. Češi tráví tento den v rodinném kruhu, ať už doma, či procházkami nebo návštěvami známých a příbuzných. Lidé si prohlížejí a zkoušejí dárky, které jim Ježíšek předešlého večera přinesl. I lidé, kteří nejsou křesťanskými věřícími, tento den obvykle zajdou do kostela navštívit tradiční božíhodovou vánoční mši nebo se alespoň podívat na vystavené betlémy. Ty jsou obvykle vyřezané ze dřeva a mohou být i v životní velikosti. Zachycují známou scénu Kristova narození ve chlévě, kdy ho pouze zvířata zahřívají svým dechem uprostřed mrazivé zimní noci. 3 králové mudrci mu přicházejí složit hold a přinášejí dary. Na rozdíl od půstu předchozího Štědrého dne patří tradičně k Božímu hodu také slavnostní oběd a také večeře. Obvykle se podává husa s knedlíkem a zelím. K jídlu ale může být i něco jiného, například kachna nebo krůta. Zákuskem bývá typické vánoční cukroví. Neprovdaná děvčata mohou zjistit, jaké mají vyhlídky. Vezmou si střevíc, stoupnou si zády ke dveřím a střevíc hodí za sebe. Pokud špička směřuje směrem ke dveřím, do roka se vdají. Pokud ne, zůstanou svobodná. Starý zvyk. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku.
Jaké jsou vánoční zvyky, které lidé dělají na Boží hod? Vánočních zvyků je spousta. Často si lidé dávají šupinu ze štědrovečerního kapra do peněženky, což má rozmnožit jejich finanční zdroje. Podle pranostik pak budou mít celý příští rok spoustu peněz. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Máte ve své zemi také svátek podobný Božímu hodu? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce. Ahoj, já jsem Karin. K vánočnímu času patří v Čechách také druhý svátek vánoční, nazývaný také svatý Štěpán. Je to státní svátek, kdy lidé nemusí jít do práce. V téhle lekci si řekneme, jak Češi slaví druhý svátek vánoční. Jak začíná nejznámější koleda, která nejvíce charakterizuje tento sváteční den? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Tento svátek je připomínkou prvního křesťanského mučedníka svatého Štěpána. Nejcharakterističtějším zvykem spjatým s tímto dnem bývala koleda. Lidé, zejména starší děti, chodívali po okolních domech ve vesnici či městě, zpívali vánoční koledy a přáli obyvatelům domu štěstí. Za to dostávali takzvanou výslužku. To znamená, že byly bohatě odměňovány jak vánočními pamlsky, tak i drobnými penězi. Na některých místech tato tradice přetrvává do současnosti. Druhý svátek vánoční je dnem pracovního klidu. Díky tomu je možné prožít tento den v atmosféře, která má být pro Vánoce typická. Odpočinek od všedních stresů a starostí v rodinném kruhu a čas strávený spolu. I tento den Češi věnují návštěvám příbuzných a přátel. Vyměňují si spolu vánoční dárky a přání veselých Vánoc a šťastného nového roku. K druhému svátku vánočnímu v Čechách patří také bohatě prostřená tabule a spousta dobrého vánočního cukroví. Na stole je rodinné oblíbené jídlo a lidé jedí hojně. Televizní stanice vysílají ty nejoblíbenější televizní pořady a filmy. Vládne spokojená atmosféra. Ke dni svatého Štěpána se váže řada pozoruhodných pranostik. Jedna z nich například zní: Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně očím houří. Pokud toto řeknete nějakému Čechovi, rozhodně na něho zapůsobíte. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Jak začíná nejznámější koleda, která nejvíce charakterizuje tento sváteční den? Tato koleda, kterou si každý Čech v souvislosti s tímto svátkem okamžitě vybaví, začíná takto. Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve žbáně? Nesu koledu, uklousem s ní na ledu. Psi se na mě zběhli, koledu mi snědli. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Chodíte ve vaší zemi také někdy na koledu? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce. Ahoj, já jsem Karin. Mikuláš se každoročně slaví 5. prosince v předvečer svátku svatého Mikuláše. Je historickou připomínkou křesťanského světce, který prosvul svojí laskavostí a dobrotou. V téhle lekci si řekneme, jak Češi slaví Mikuláše. Řekněte, kdo všechno doprovází Mikuláše při jeho návštěvách dětí. Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Mikuláš je svátek, na který se těší především děti. A nejen oni. Radost přináší i mnohým dospělým.
Vždy 5. prosince večer očekávají všechny české děti s napětím, kdy zazvoní zvonek u dveří. Setmělými ulicemi českých vesnic a měst totiž prochází Mikuláš. Pokud zvonek zazvoní, téměř určitě to totiž bude on. Mikuláš s mitrou na hlavě, dlouhými bílými vousy a biskupskou berlou nepřichází sám. Doprovází ho bílý okřídlený anděl a umouněný rohatý čert s pytlem, který hrozivě mručí a chřastí řetězy. Všichni 3 jsou ve skutečnosti převlečené starší děti a na převlecích si dávají záležet. Účelem Mikulášovy návštěvy je zjistit, zda byly malé děti celý rok hodné. Mikuláš se na to zeptá přímo dítěte a překvapivě vždycky obdrží kladnou odpověď. I rodiče se v této chvíli vzdávají námitek. Na to Mikuláš dítě vyzve, aby mu zarecitovalo básničku nebo zaspívalo písničku. Když se tak stane, Mikuláš odměňuje. Dítě dostává košík plný čokoládových bonbónů a dalších laskomin. Českým dětem bývá napůl žertem připomínáno, že pokud by nebyly hodné, dostanou od Mikuláše brambory místo cukroví. Otrlejším dětem lze pohrozit, že je čert strčí do pytle a odnese sebou. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Řekněte, kdo všechno doprovází Mikuláše při jeho návštěvách dětí? Mikuláše při jeho návštěvách doprovází vždy anděl a čert. Bílý anděl symbolizuje dobro a ukazuje dětem vlídnou tvář. Hartusící čert nahání dětem strach. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Kdo dává hodným dětem dárky ve vaší zemi? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce. In the last lesson, you learned how to count in Czech. I hope you spent some time practicing the numbers because they will come in handy today. You are going to learn how to go shopping in the Czech Republic. Before you go, you need to know how to say how much is it. Kolik to stojí? Kolik to stojí? Are you ready to go shopping in the Czech Republic? Let's go. Let's say you see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs. The first thing to say to a shop clerk is promiňte. Do you remember what that means? It's excuse me. Promiňte, kolik to stojí. Promiňte, kolik to stojí. If you want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, you first need to drop the word to. Next, you need to know if the object is a masculine, feminine, or neuter object. If it is a masculine, add ten when referring to it, or ta for a feminine object, and to for a neuter one. And then say the noun. For example, hat is a masculine noun, klobouk. So the sentence is, promiňte, kolik stojí ten klobouk? Excuse me, how much is this hat? Promiňte, kolik stojí ten klobouk? And skirt is a feminine noun, sukně. Promiňte, kolik stojí ta sukně? Excuse me, how much is this skirt? Promiňte, kolik stojí ta sukně? Finally, car is a neuter noun, auto. So you would say, promiňte, kolik stojí to auto? Excuse me, how much is this car? Promiňte, kolik stojí to auto? At this point, the shop clerk can answer by saying stojí to, and then the price followed by crowns, korun. For example, stojí to 39 korun. Stojí to 39 korun. What number is 39? I'm not telling you. Okay, it's 39. It costs 39 crowns. Now it's time for Veronica's insights. If you are buying a few things and you want to know what the final price of everything together will be, you can ask, kolik to dělá dohromady? Or,
How much will it cost together? Kolik, to, dělá, dohromady. Dohromady means together. So now you can be sure you will not spend more than you have. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation. For example,
You can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone.